Today we are doing the remaining part of P.B. Shelley's revolutionary poem Song to the Men of England. As I told you in my last class, Men of England means workers of England, or the proletariat section of England, working class of England. So the other day in our last class we found Shelley in a very strong language admonishing the workers of England for having created themselves such a shameful condition. And now Shelley asks, we are going to the next stanza. Have ye leisure, comfort, calm, shelter, food, love's gentle balm, or what is it ye buy so dear, with your pain and with your fear? So this is stanza. Have ye leisure, ye, in the last class I told you, ye means plural you. Have ye leisure? Have you got free time? You are working just like a cattle. You are working 24 hours in order to appease the needs of your capitalists. So have you got leisure? Do you have any free time? Have you leisure? Comfort? Do you have any comfort in your life? Then why are you working very hard? Why are you turning your sweat into blood? What is the use of it? Have you got leisure? Have you got comfort or calm? Mental peace. You know, mental peace, one of the greatest wealths people always desire to have. Have you got a mental calmness, mental peace? Have you got any mental peace? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമുണ്ടോ? ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടോ? അതല്ല ഒരു സുഖം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? എന്താണ് ഈ വെയിലത്തും മഴയത്തും മഞ്ഞത്തും പാടത്തും പറമ്പിലും റോഡിലും ഒക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി വെൽബീയിങ് ഓർ ദി വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി റിച്ച് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്. ഹാവ് യു ഗോട്ട് leisure, comfort, calm, or shelter, food? You know, shelter and food are two of the basic amenities of people. These are the primary needs of people. Shelter. Have you got a place of shelter? നിങ്ങൾക്കൊരു താമസ സ്ഥലമുണ്ട്. Have you got residency of your own? You are living in ghettos, cellars and cells. You don't have any shelter for your own. Have you got shelter? Food? Have you got one square meal a day? Have you ever had a sumptuous meal in your life? Food? Or love's gentle balm? Love's gentle balm. This is another metaphor. Love is equated with balm, a cooling, soothing balm. You know, for the paining psyche or the paining mind, love appears as a soothing or cooling balm. Have you got anyone to love and to be loved? Have you got anybody in your life to love and to be loved? No, you don't have anybody to love, and you don't have anybody to be loved. Then what a kind of life you are leading? You are leading a life in death, or death in life, as T.S. Eliot says in his wasteland. Then what is it by so dear? ഇങ്ങനെ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങളായ ആഹാരമില്ല, പാർപ്പിടമില്ല, വസ്ത്രമില്ല, പിന്നെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സിന് ആശ്വാസമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴമ്പ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓയിൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കില്ല. Then what is it ye buy so dear? What is it you people buy by paying a high price, paying even sacrificing your lives? നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവനുകൾ, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് പോലും നിങ്ങൾ ഈ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത് എന്താണ്? See, what is it ye buy so dear? So dear means by paying a high price, by paying a dear price. What is it that you buy in your lives? With your pain and with your fear. You have only two things. You are always suffering from pain and fear. The two negative things that you suffer from are pain, bodily and mental pain. Mental pain as well as bodily pain you are suffering from. And also fear. You are afraid of the rich aristocrats, rich people who oppress you, who suppress you with their whips and other instruments of torture. So, what is it that you are buying so dear by paying a high price?
with your pain and with your fear. You have two things in life. You only have pain, both psychic pain as well as bodily pain. And your fear, the emotion that rules over your mind is nothing but fear. Why are you leading such a fearful, frightened life? Why are you leading such a painful life? So, this life is no better than death. So this is your condition. B.Sc here dramatizes a very shameful condition in which the men of England or the workers of England are living in. Then, next stanza, the seed is sown, neither reaps. The wealthy find, neither keeps. The ropes he weave, neither wears. The arms he forge, another bears. So this is actually what is happening there. B.Sc makes a pen picture of what actually happens in England. What is actually happening in England? The seeds ye sow, the seeds that you sow, neither reaps. The harvest is taken by another sect of people. You are sowing the seed, but the harvest is taken by the rich aristocratic people. You sow the seed, you cultivate the land, but at the time of harvest, the rich people come and take away the harvest. The harvest is taken by the rich aristocratic people. This is actually what is happening in the soil of England. Then among you there are good weavers, and among you there are good workers who work in factories and mines. And the wealthy find, the wealth you that find, the wealth that you make by turning your sweat into blood. The wealth which is the result of your hard toil, the wealth which is the result of your hard work. Neither keeps, that wealth is kept by neither richly class of people. You find wealth, you make wealth, but you have no opportunity, you have no ability to keep the wealth for your sake, your well-being. That wealth is kept by the aristocratic rich people, the capitalists. The rich capitalists make wealth, they amass wealth, they heap wealth, which is found by you, which is produced by you. And among you there are good weavers. There are many people who make very good, gorgeous looking clothes. Among you there are good weavers who make a gorgeous clothes. But that gorgeous clothes that you weave, neither wears. The rich capitalists wear the rich robes woven by you. So this is a very shameful, pitiful condition. And you alone are responsible for this pitiful condition. So you are making the idle, not ideal, but idle, a lazy, rich class, powerful. The rich, gorgeous, excellent, magnificent garments that you make are worn by the rich aristocratic people. The robes he weave, neither wears. The arms he forge, you make, you beat into shape many arms. The powerful weapons that you make, neither bears. The guns and other arms, other weapons, guns and swords and other weapons made by you are carried by the rich capitalists in order to exploit you. They use the very weapons against you for exploiting. So this is the picture of England. This is a sad, pitiable picture of England. So actually these workers, poor workers, do many things for the sake of the capitalists only. They do nothing for themselves. They are living in cells, ghettos, and dungeon-like rooms, prison-like rooms. They are dwelling. And the arms they make are used by the rich capitalists against the poor workers, poor people. The arms he forge, the arms that you make, neither bears means carries,
The arms are carried by the rich capitalists in order to exploit you. So this is a sad, pitiable picture of England. Then through the next stanza, P.B. Shelley gives a firm advice to the workers of England. B.Sc. Shelley gives a staunch advice to the ignorant workers of England. What does he say? It is a very powerful exhortation that he gives to the workers of England. He calls upon the workers of England, sow seed. You sow seed, yes, you have the right to sow seed. You just sow seed. But let no tyrant reap. You should never allow the tyrant, the cruel capitalists to reap. Take the harvest of your produce. You sow the seed, but the harvest is also taken by you. You sow the seed, but you should never let means allow. You should never permit, you should never allow any rich capitalist to take away the produce, take away the harvest of your hard labor, hard toil. Sow seed, but let no tyrant, you should never allow any tyrant to reap the seeds that are sown by you. Find wealth. By working in factories and mines, find wealth. Let no impostor heap. You should find wealth and you should use the wealth for your own well-being. You must make use of the wealth that you find for your own welfare. You should never allow the imposters. Imposters means false people, insincere capitalists, false rich people, to heap or amass the wealth that you find. Yes, you should find wealth, but you should never allow, you should never permit the rich imposters to heap up the wealth that you find. നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തിക്കോളൂ, പക്ഷേ ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സായ, കാപട്യക്കാരായ, ഹിപ്പോക്രേറ്റ്സായ, ഉള്ളിലൊന്നും പുറമേക്ക് വേറൊന്നും, ആ പ്രകൃതമുള്ള ഹിപ്പോക്രേറ്റ്സായ റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആ സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ദ റിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദി വെൽത്ത് ഷുഡ് ബി എൻജോയ്ഡ് ബൈ യു യുവർസെൽസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ആസ്വദിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെൽട്ടർ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കണം. യു ഷുഡ് നെവർ ഗിവ്, യു ഷുഡ് നെവർ സബ്മിറ്റ് എവറിത്തിങ് അറ്റ് ദി ഫീറ്റ് ഓഫ് ദി റിച്ച് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ്. കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്. വീവ് റോബ്സ്, വീവ് റിച്ച് ഗാർമെൻറ്റ്സ്, വീവ് ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഗാർമെൻറ്റ്സ്. ലെറ്റ് നോട്ട് ദി ഐഡിൽ വെയർ. വേർപ്പൊഴുക്കാതെ, നെറ്റിയിൽ വേർപ്പ് പൊടിയാതെ മറ്റുള്ളവൻ്റെ ആ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ആസ്വദിച്ച് കഴിയുന്ന പണക്കാരായ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. സോ ഇൻ ബൈബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ്, ഏൺ ബ്രെഡ് ബൈ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ദൈ ബ്രോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏൺ ദൈ ബ്രെഡ് ബൈ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ദൈ ബ്രോ. നിൻ്റെ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് നീ അപ്പം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം, നമ്മൾ കഴിയണം, നമ്മൾ വിശപ്പിനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. നിങ്ങൾ നല്ല ഉടയാടകൾ നിർമ്മിച്ചോളൂ, പക്ഷേ ദാറ്റ് റോബ്സ് ഓർ ഗാർമെൻറ്റ്സ് ഓർ ഡ്രസ് ഷുഡ് ബി ഓൺ ബൈ യു. നിങ്ങൾ തന്നെ അത് ധരിക്കണം. യു ഷുഡ് നെവർ അലോ ദ റിച്ച് ഐഡിൽ പീപ്പിൾ, ദ ഡ്രോൺസ്, അലസന്മാരായ ആൺതേനീച്ചകളുണ്ടല്ലോ, who are the rich capitalists or the rich aristocrats. They should be never permitted to wear the fantastic garments or the excellent garments or the gorgeous garments that you make. ഒരിക്കലും അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്, അവർ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. Then forge arms, make arms, create arms, beat arms into shape, but in your defense to bear. But you should keep the arms in your defense only. You must take arms for defending yourselves against the rich capitalists. Make arms, but you should keep the arms for your own defense. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാതെ യു ഷുഡ് നെവർ ഗിവ് ദി ഐഡിൽ പവർലെസ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ദി ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആംസ് ടു മേക്ക് ദം പവർഫുൾ. ദി അതർവൈസ് പവർലെസ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് വിൽ ബിക്കം powerful by getting all these weapons made by you. Such a situation never should be enacted in England, in the soil of England. So forge arms, make arms, but you should
carry the arms. You should bear the arms for your own defense. You should carry the arms against the exploitation, against the bloody exploitation that the capitalists make. You should use the arms that you make in your own defense against exploitation. നിങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിനെതിരായിട്ട് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കണം. ഒരിക്കലും പണക്കാരുടെ കാൽക്കിൽ അത് സമർപ്പിക്കരുത്. ഇല്ല, ഞാനീ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഹീഡ് ടു മൈ അഡ്വൈസ്, if you do not lend your ears to me, if you don't want my advice or listen to my advice, if you don't want to listen my advice, if you don't want to hear my advice, if you want to listen to my advice, do one thing: shrink it your cellars. Then if you are not ready to heed to my advice, if you are not prepared to listen to my advice, ഞാൻ ഈ നൽകിയ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, സർവാത്മന തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഷ്രിങ്ക്, ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ സെല്ലേഴ്സ്. പൊയ്ക്കോ ആ ഇരുളടഞ്ഞ വായുവും വെളിച്ചവും കിടക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ ജയിൽ അറ പോലുള്ള മുറികളിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ, അവിടെ പോയി കിടന്നോ. ഷ്രിങ്ക് മീൻസ് ഗോ ബാക്ക്. ചുരുങ്ങുക എന്നാണ് ഷ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഷ്രിങ്ക് ടു യുവർ സെല്ലേഴ്സ് മീൻസ് ഗോ ബാക്ക് ഹംബിളി. വളരെ വിനയത്തോടെ പോയിക്കൊള്ളൂ. ഗോ ബാക്ക് ഹംബിളി, വിനയത്തോടെ പോയിക്കൊള്ളൂ. ഷ്രിങ്ക് ടു യുവർ സെല്ലേഴ്സ്. ഹോൾസ്, സം ഓഫ് യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഹോൾസ്. ഹോൾസിലാണ് നിങ്ങൾ ചിലർ കഴിയുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങളെന്താ പിന്നെ വിരകളാണോ, പുഴുക്കളാണോ? സം ഓഫ് യു ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഹോൾസ്. ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ഹോൾസ് ഹംബിളി. വളരെ വിനയത്തോടെ പോയിക്കോളൂ. ആൻഡ് സെൽസ് ഇൻ സ്മോൾ റൂംസ്. മെനി പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഹട്ട്സ്. ഗോ ബാക്ക് ടു യുവർ ഹട്ട്സ്. If you are not ready to lend your ears to me, if you are not ready to lend your ears to my advice, go back humbly to your cellars, halls and cells. In Halsey-Duck, men of England, you are poor workers and you have a spade, hoe and loom. You have a spade which is used to carry soil, മൺകൂരി സ്പേഡ്. ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടില്ലിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്, കിളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂന്താരി പോലുള്ള ഉപകരണം. HOE, ഹോ. ലൂം ഈസ് യൂസ് ടു സ്പിൻ ആൻഡ് വീവ് ക്ലോത്ത്സ്. വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തറി, ലൂം, അതാണ് ലൂം എന്ന് പറയുന്നത്. So what are you doing with your spade, with your plow? പ്ലൗ ഉണ്ട്. കർഷകൻ്റെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത പണിയായുധമാണ് പ്ലൗ. With your plow and spade and hoe and loom. നിങ്ങളുടെ പണിയായുധങ്ങളാണല്ലോ ഈ പ്ലൗ ഉപയോഗിച്ച്. യു ആർ നോട്ട് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് റൈസ് ഓർ വീറ്റ്. And using this spade you are not carrying soil, and with hoe you are not tilling the ground in order to prepare the ground for cultivation, and with the loom you are not making dress for you and your children to wear. With all these things, with all these agricultural implements, with all these agricultural tools, agricultural instruments, agricultural things, with plow, spade and hoe and loom, trace your grave. You are just tracing, digging your grave. With the plow, hoe and spade you are digging your own grave. It is no exaggeration. അതിശയോക്തിയല്ല. You are digging your own grave by using these agricultural implements, using these agricultural instruments. ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അതിശോക്തിയല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴിയാണ് തോണ്ടുന്നത്. ആൻഡ് ബിൽഡ് യുവർ ടൂം. യു ആർ ബിൽഡിങ് യുവർ ടൂം. TOMB. ദ ലാസ്റ്റ് B is silent. ടൂം, ശവകുടീരം. യു ആർ മേക്കിംഗ് യുവർ ഓൺ ഗ്രേവ് or tomb. With these agriculture instruments you are not cultivating the land. You are not cultivating anything. But you are tracing your own grave. You are digging your own grave. And you are building your tomb. You are just making your own tomb.
നിങ്ങളുടെ തന്നെ കുഴിമാടം തോണ്ടി ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഗ്രേവ്, നിങ്ങളുടെ തന്നെ ശവക്കുഴി തോണ്ടുകയാണ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച്. ആൻഡ് യു ആർ മേക്കിംഗ് യുവർ ഓൺ ടൂം. നിങ്ങളുടെ ശവകുഴികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആൻഡ് യൂസിങ് ദി ലൂം, ഈ ലൂം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കമനീയമായ ഉടയാടകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ യു വീവ് യുവർ വൈൻഡിങ് ഷീറ്റ്. നിങ്ങളുടെ വൈൻഡിങ് ഷീറ്റ്, ഷ്രൂഡ്, SHROUD, ഷ്രൂഡ്, ശവക്കച്ച. യു ആർ വീവിങ് യുവർ ഓൺ വൈൻഡിങ് ഷീറ്റ്സ്. യു ആർ വൈൻഡിങ് യുവർ ഓൺ, യു ആർ വീവിങ് യുവർ വൈൻഡിങ് ഷീറ്റ്, ഓർ യു ആർ വീവിങ് യുവർ ഓൺ ഷ്രൂഡ്. നിങ്ങളുടെ ശവക്കച്ചയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മരിച്ച് കുഴിമാടത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പുതപ്പിക്കുവാനുള്ള ശവക്കച്ചയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ടിൽ you will be leading this slavish condition. You will go on living in this slavery till fair England, beautiful England. Now the England is very beautiful looking, very beautiful. This beautiful England will become your sepulchre. Sepulchre means grave is smashanam. This fair England is going to be the very sepulchre, very graveyard of the poor workers of England. That is what is going to happen. If you want to escape from this predicament or from this plight, please listen to my advice and act wisely and accordingly. Otherwise, the fair England, this beautiful England, will become your graveyard. അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മനോഹരമായ ഇംഗ്ലണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശവകുടീരമായി മാറും. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തോണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇങ്ങനെ ശവകുടീരമാക്കി മാറ്റണോ, ഓർ മേക്കിംഗ് എ റിസറക്ഷൻ, അതൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടത്തുന്നു. തിങ്ക് ഓവർ ആൻഡ് ആക്ട് വൈസ്ലി ആൻഡ് ജുഡീഷ്യസ്ലി ആൻഡ് റൈസ് ഇൻ റിവോൾട്ട്, rise in revolution, and you just suppress your oppressors. That is what is expected from you. You know, P.B. Shelley's The Smaller Poem contains, one critic said, more proletarianism than all the works of Karl Marx put together. കോൾ മാക്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയോ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ, ആ കൃതികളിലുള്ളതിൽ കൂടുതൽ കർഷകവാദം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി വർഗവാദം ഈ കവിതയിലുണ്ടെന്നാണ് നിരൂപകരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം. സ്റ്റഡി ദീസ് തിങ്സ്.